Alright everyone, ਇਸ ਰੀਆਰਡਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕਿਮ ਐਂਡ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਰੀਆਰਡਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕਿਮ ਐਂਡ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਇੰਸ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਐਨਾਲਿਸਿਸ they spend something numbers ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, matters biologist, I think some kind of research done by biologists, okay? The result they can introduction ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, they have spent ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ in order to establish whether maybe these range ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਕੀ ਹੈ। In order to establish whether diversity matters in the sea as well as on land, 11 marine biologists along with 3 economists have joined forces, ठीक है। The result of their comprehensive analysis, the result ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਆਇਆ ਜੀ? These range from these ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ? They have spent, they ਕੌਣ ਨੇ? they ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ, marine biologists ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਨੇ, they have spent the past 3 years crunching all the numbers they could lay their hands on. Okay, numbers ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। These ranged from these ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। The numbers ranged from the current United Nations Food and Agriculture Organization's database to information hundreds of years old gleaned from kitchen records and archaeology. All right. The result, most likely conclusion होना चाहिए था, the result of their comprehensive analysis on number have been published in science. So let's see करके की बनदा ते ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰੀ ਦੇਖੋ ਪੂਰਾ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਚ ਕਰੋਗੇ ਤੇ this is being referred to as ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨੰਬਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਸ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੀਆਰਡਰ ਕਰੋ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੀਆਰਡਰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰੋ ਐਂਡ ਸਕਿਮ ਐਂਡ ਸਕੈਨ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੋ ਐਂਡ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਲੁੱਕ ਫॉर ਰਿਪੀਟਡ ਵਰਡਸ, ਲੁੱਕ ਫॉर ਦ ਲਿੰਕਸ, that is what will make your reorders really good.